In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, concernant. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word which brings two words together. The second word is called complement, and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So this lesson is about concernant, and the preposition concernant can be translated to regarding, concerning, or about in English. So we will see 4 examples with concernant. J'ai quelques questions concernant votre proposition. J'ai quelques questions concernant votre proposition. Elle a lu les documents concernant le nouveau projet. Elle a lu les documents concernant le nouveau projet. Le directeur donnera une conférence concernant les innovations technologiques. Le directeur donnera une conférence concernant les innovations technologiques. Il y a des inquiétudes concernant la sécurité de ce système. Il y a des inquiétudes concernant la sécurité de ce système.